Hi everybody. In previous video, we already discussed about microbes as biocontrol agents. Some microbial organisms are used as biocontrol agents like ladybird. It mainly controls some aphids. Aphids are controlled by this ladybird. Another one, dragonflies. These dragonflies are also control mosquitoes. In this way, some aphids and mosquitoes are mainly controlled by the ladybird and dragonflies. And some bacteria are also used as biocontrol agents like Bacillus thuringiensis bacteria. The Bacillus thuringiensis bacteria mainly control butterfly caterpillars larva stage. And the larva stage mainly controlled by this BT, Bacillus thuringiensis bacteria. And some fungal organisms used as biocontrol agents like Trichoderma. These Trichoderma fungal organisms are also used as biocontrol agents. Understand? These Trichoderma mainly control several plant pathogens. Understand? And some viruses are also used as biocontrol agents like baculovirus. These baculovirus are mainly controlled some insects, some other aphids. Some other aphids are also controlled by this baculovirus, especially the genus Nucleospora hydrovirus. Nucleospora hydroviruses are mainly controlled by this baculovirus. Your phone's in airplane mode, so I can't help you with that. Now in this video, I want to go to discuss about another concept about microbes. That one is microbes as biofertilizers. Okay. In last video, I am already given some video clip about these biofertilizers. Microbes as biofertilizers. Nowadays, different types of chemicals are used as some biological pathogenic agents are controlled with help of different types of chemicals as biofertilizers. Okay, chemicals are used as fertilizers in our crop field. So these chemicals are very harmful to environment and also other utilization or the other useful biological organisms. Okay, these chemicals are harmful to some pollinating agents, some bacteria, increase nutrient quality in the soil. Nutrient quality are helpful for the development of plant organisms, are also damaged or completely endangered to utilization of these chemicals as fertilizers. So the alternative fertilizers are biofertilizers. So the use of biofertilizers in organic farming. In the organic farming field, you are utilizing biofertilizers, not chemical fertilizers. So the biofertilizers are organisms that are enrich the nutrient quality of the soil. Soil యొక్క న్యూట్రియంట్ క్వాలిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి you are utilized the organisms as biofertilizers. What type of biofertilizers are utilized? The main sources of biofertilizers are bacteria and some fungal organisms, some blue-green algae. This is not actually algae, there are bacteria. So blue-green algae, fungi and bacteria are main sources of biofertilizers. Let us discuss about this.
biofertilizers. The first one is bacteria. First one is bacteria. Some bacteria are used as biofertilizers like rhizobium. You already know about this rhizobium bacteria. It is most commonly found in legume roots and also non-legume plants like frankia are also consist root nodules, and that root nodule this rhizobium also presents, especially found in legume roots. So the rhizobium bacteria used as biofertilizers in our agriculture fields. Rhizobium bacteria is a symbiotic association bacteria. Symbiotic association means nothing but it is a mutual beneficial association. It is a mutual beneficial association mechanism, that one. Okay, it is used as symbiotic association bacteria in legume roots. It helpful for fixing atmospheric nitrogen into organic forms. That means the molecular nitrogen is converted into ammonia by the rhizobium bacteria because of the presence of lag hemoglobin pigment. Understand? It is consist nitrogenase enzyme. Because of the presence of nitrogenase enzyme in the lag hemoglobin pigment in the root nodules of legumes, they directly capture the molecular nitrogen and convert it into ammonia. This organic form is mainly used by the plants as a nutrients. So this rhizobium bacteria is mainly used as biofertilizers in the agriculture fields. Understand? Bacteria are Azospirillum azotobacter. Okay, these Azospirillum and azotobacter bacteria are also live as free living nitrogen fixation bacteria. These are not a symbiotic association bacteria. These are free living soil nitrogen fixation bacteria. These are also captured molecular nitrogen directly and converted into ammonia. This ammonia is mixed into the soil. So the enriching nitrogen content of the soil. Nitrogen content of the soil is increased by the free living nitrogen fixation bacteria. These are the Azospirillum and azotobacter. This is very, very important 2 marks question. Understand? Azospirillum and azotobacter are the free living nitrogen fixation soil bacteria. But rhizobium bacteria is a symbiotic association bacteria. Azospirillum and azotobacter are the free living nitrogen fixation bacteria. Another one, some fungal organisms are also used as biofertilizers. What type of fungal organisms? Fungal organisms, fungi, are also to form semantic association with plant roots. You know, mycorrhizal roots. Okay, this means the fungal organisms are associated with the plant root system and forms mycorrhizal roots. Mycorrhizal roots. It is also symbiotic association. But in this rhizobium bacteria live as symbiotic association. But in these fungal organisms are live as symbiotic association in plant roots. That type of root system are known as mycorrhizal roots. And this mycorrhizal roots, many members of the genus like Glomus forms. Glomus
genus fungal organisms are forms mycorrhiza. Okay, what type of functions are done by this mycorrhiza? Plants having as resistance to root-borne pathogens. Some root-borne pathogens are also controlled by the presence of mycorrhizal root system, and tolerant to salinity. Plants are also tolerant to salinity and also drought condition. And overall, increase in the plant growth and development is done by fungal association root system. That one is mycorrhiza. Okay, mycorrhizal root ఉండటం వల్ల there are resistance to root-borne pathogens. There are resistance to tolerant and salinity. There are resistance to and abiotic stresses like drought condition. Overall, the plant development and plant growth is increased by the presence of mycorrhiza. Another one, cyanobacteria. There are also called blue-green algae because the cyanophycean chlorophyll is present in their cytoplasm. Hence, it is also known as blue-green algae because of the presence of cyanophycean chlorophyll in their cytoplasm, they are prepared their food, their own, with help of photosynthesis activity. So, these are the autotrophic microbes. Cyanobacteria are the autotrophic microbes. Understand? Next one, these are widely distributed in the aquatic and terrestrial environment. Aquatic, live as aquatic and live as terrestrial environment. Terrestrial ga untai, aquatic region lo nu untai. Understand? Next one, there are fixed atmospheric nitrogen into ammonia, like rhizobium and free living antofixation bacteria and some bacteria. So these cyanobacteria are also fixed atmospheric nitrogen into ammonia. Next one, some of the best examples of cyanobacteria are Anabina, Nostoc, Oscillatoria. First one, Anabina, Nostoc, one, Oscillatoria. These are an important biofertilizers in paddy fields. Paddy fields లో అంటే మనకి పండించడానికి ఉపయోగం లేకుండా న్యూట్రియన్స్ లేకుండా పండించడానికి ఉపయోగపడినటువంటి పెడి ఫీల్డ్స్ లో these biofertilizers, cyanobacterias, Anabina, Nostoc, Oscillatoria are the important biofertilizers to convert it into fertile soil. Okay, next one, they add organic matter to the soil and also increase its fertility. The paddy fields are converted into fertile field because of these Anabina, Nostoc, Oscillatoria, cyanobacteria are added organic matter to the soil. Okay, to the adding of the organic matter to the soil fertility also increase. So the paddy fields are converted into fertile field because of the adding of organic matter. Understand? Different types of biofertilizers like bacteria, rhizobium, azoospermillum, azotobacter, and some fungal organisms, symbiotic association fungal organisms and formation by the mycorrhizas, and some cyanobacteria like Anabina, Nostoc, Oscillatoria, etc. Cyanobacteria are used as biofertilizers. Understand? In our country,
Currently, number of biofertilizers are available commercially in the market. So, these biofertilizers are also available in our market. These biofertilizers are replacing soil nutrients and also reduced chemical fertilizers utilization. కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ యూటిలైజ్ చేయని అవసరం లేకుండా రెడ్యూస్ చేయగలిగినాయి అండ్ ఆల్సో సాయిల్ న్యూట్రియంట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయగలుగుతున్నాయి బయోఫెర్టిలైజర్స్. కాబట్టి బయోఫెర్టిలైజర్స్ ఆర్ బెస్ట్ crop improvement program nutrient materials. First concept about the microbial organism, that one is a challenge posed by microbes. So microbial organisms are posed to challenges to human society or human knowledge. Okay, the certain challenges are posed to human society by the microbial organisms in our future also. Okay, now we are also suffering with COVID-19. Okay, different types of pharmaceutical companies are introduced different types of drugs, but these drugs are not successfully controlled the COVID-19 or coronavirus. So the certain challenges are posed to human society. The major challenge is difficult to fight infectious diseases due to the microbial pathogens evolving resistance to drugs, especially antibiotics. This type of microbial organisms are known as super microbes. Our scientists are nomenclature super microbes. Okay, this means these super microbes, this means there are microbial organisms are resistance to many drugs. Okay, ఎన్ని రకాలైనటువంటి డ్రగ్స్ మనం అప్లై చేసినా దేర్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ టు ద టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. అటువంటి డ్రగ్స్కి అవి ఏం చేస్తుంది, రెసిస్టెన్స్ చూపిస్తుంది. సపోజ్ హెచ్ఐవికి చాలా మెడిసిన్స్ వచ్చింది. ఓకే, మనం ఏదైనా డ్రగ్స్ని అప్లై చేస్తే ఆ వైరస్ ఆ డ్రగ్స్కి యాంటీగా అది మాడిఫైడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ద presence of reverse transcriptase enzyme. రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ అనేది దాంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి దెర్ ఆర్ ఆటోమేటికల్లీ రెసిస్టెన్స్ టు న్యూలీ అప్లైయింగ్ డ్రగ్స్, న్యూలీ అప్లైడ్ antibiotic. Understand? So this type of microbial organisms are known as super microbes. Super microbial organisms, so there are resistance to many drugs. Understand? Recently emerged different types of super microbial organisms, diseases like AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. It is caused by HIV, human immunovirus. Okay, this one is the recently emerged diseases. It is very challenging posed to human society by the HIV, human immunovirus. Okay. One, mad cow disease. It is also very challenging posed diseases in human society. The disease is SARS. SARS means SARS acute respiratory syndrome. SARS acute respiratory syndrome. This one is also very dangerous disease. Previously, these diseases, some cholera, tuberculosis, and dengue. Cholera, tuberculosis, dengue, Ebola,
this type of diseases are also very challenging to human society. Okay, very dangerous diseases. So, these dangerous diseases are not controlled by many drugs. So, these are the super microbes. Present is one of the major threat to society. That one is bioterrorism. You know about the terrorism. Terrorism గురించి మనకు already తెలుసు. But bioterrorism, in this bioterrorism use biological agents. Some microbial organisms are used to fight to other countries. Okay? It is a silent killing. The disease is silently spread and death large population also. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే COVID-19. It is a dangerous virus. It is started in the China Wuhan area. Biological lab. Biological lab లో వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క అన్ఫార్చునేట్లీ నెగ్లిజెన్సీ వల్ల వైరస్ బయటకు వచ్చింది. ఆ వైరస్ వల్ల చాలా కంట్రీస్ సఫర్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు మనం కూడా సఫర్ అవుతున్నాం. మనం డైరెక్ట్గా క్లాస్ రూమ్లో టీచ్ చేసుకోవాల్సిన లెసన్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో టీచ్ చేస్తున్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ ద రీజన్ వైరస్, కరోనా వైరస్, మైక్రోబియల్ ఆర్గానిజం. ఓకే, ఈ మైక్రోబియల్ ఆర్గానిజం సైలెంట్గా మనం ఫైట్ చేయొచ్చు. పూర్వం ఫైట్ చేయాలంటే కత్తులు, యుద్ధాలు, ఈ విధంగా, తర్వాత తుపాకీలు, బాంబులు, నాటు బాంబులు, ఇటువంటి ఆయుధాలు వచ్చినప్పుడు చూసినట్లయితే అణుబాంబులు ఉపయోగించుకుని మనం ఫైట్ చేస్తున్నాం. మనం కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించుకుని టార్గెట్ రీజన్స్ని మనం స్పాయిల్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి చేయొచ్చు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో, సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో చూసినట్లయితే హిరోషిమా, నాగసాకియా ఏ విధంగా స్పాయిల్ అయినాయో, ఆ ఏరియాస్ ఏ విధంగా స్పాయిల్ అయినాయో, పాపులేషన్ ఏ విధంగా ఇప్పటికీ సఫర్ అవుతున్నారో మనకు అందరికీ తెలిసిందే. సో మైక్రోబియల్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి హ్యూమన్ నాలెడ్జ్కి చాలా ఛాలెంజ్ని విసురుతున్నాయని చెప్పొచ్చు. ఓకే, కొత్త కొత్త డిసీజ్ వస్తున్నాయి, వాటికి డ్రగ్స్ కనిపెడుతున్నాయి, వాటికి అవి లొంగకుండా అవి మాడిఫైడ్ అయిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు COVID-19 కూడా ఫస్ట్లో ఉన్నంత స్ట్రాంగ్గా లేదు. ఎందుకంటే చాలా రకాలైనటువంటి యాంటీబాడీస్ అనేవి మన బాడీలో రిలీజ్ అవుతున్నాయి. అవి వాటిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ వచ్చేగలిగా వాటి యొక్క క్యాపబిలిటీ అనేది, వాటి యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోతుంది. వాటి యొక్క హై పవర్, డిసీజ్ కలగజేసే హై పవర్టీ అనేది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోవడానికి గల రీజన్ మన బాడీ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, ఈ విధంగా రెసిస్టెన్స్ లేని వాళ్ళు దాన్ని ఎఫెక్ట్కి గురి కావాల్సిందే డెడ్ అయిపోతున్నారు. రెసిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి యంగర్స్కి వచ్చినప్పటికీ ఆ డిసీజ్ రావట్లేదు. ఓకే, ఈ విధంగా ఈ వైరస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి చాలా రకాలైనటువంటి డ్రగ్స్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు, అప్లై చేస్తున్నారు, కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఈ విధంగా చాలా రకాలైనటువంటి డ్రగ్స్కి అవి లొంగట్లేదు. అటువంటి వాటిని మనం ఏమన్నాం, సూపర్ మైక్రోబ్స్. ఇటువంటి సూపర్ మైక్రోబ్స్ ఉపయోగించుకుని ఏం చేస్తున్నారంటే బయోటెర్రరిజం చేస్తున్నారు. ఓకే, ఈ విధంగా మైక్రోబియల్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి హ్యూమన్ నాలెడ్జ్కి, హ్యూమన్ టెక్నాలజీకి, మనిషికి ఏం చేస్తున్నాయి, హ్యూమన్ సొసైటీకి ఒక ఛాలెంజ్ని విసురుతున్నాయి. ఓకే, ఈ విధంగా మైక్రోబ్స్ అనేవి చాలా డేంజరస్గా ఉన్నాయి, చాలా యూస్ఫుల్గాను ఉన్నాయి. యూస్ఫుల్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లెసన్స్లో, ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్లో కూడా చెప్పాను. కానీ ఎక్కడికి వచ్చినప్పటికీ చాలా డెడ్లీ డిసీజెస్ అని కలగజేసేటువంటి మైక్రోబియల్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో దిస్ సమ్ డెడ్లీ డిసీజ్ పిక్చర్స్.